विद्यार्थी मित्र हो, आज आपणास मी प्राध्यापक शिंदे SV सांगू इच्छितो की आपण सर्वजण इयत्ता 11वी सायन्स शाखेमध्ये प्रवेश घेतलात, त्याबद्दल प्रथमतः मी आपले स्वागत करतो। आपल्याला माहीतच आहे की कोविड-19 या विषाणूमुळे जगभरात संसर्गाचे संकट ओढवलेले आहे। त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळा कॉलेज बंद आहेत। विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कॉलेज बंद शिक्षण सुरू या उपक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता 11वीचा सर्व विषयाचा 25% सिलेबस हा कमी केलेला आहे। विशेषतः मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅटिस्टिक्सचा 25% सिलेबस कमी करण्यात आलेला आहे। त्याचे सर्व अपडेट्स डिटेल्स आपणास ऑनलाईन आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवले जातील। त्यात आपण आज चॅप्टर डिटर्मिनंट अँड मॅट्रायसेस पाहणार आहोत। त्याचा सर्व बेसिक भाग आपण मागील इयत्तेत म्हणजेच इयत्ता 10वी मध्ये पाहिलेला आहे। तो चॅप्टर इयत्ता 11वी मध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायचा आहे। सुरुवातीला आपण मागील इयत्तेत अभ्यासलेले काही चॅप्टर्स इयत्ता 11वी मध्ये पण आहेत ते चॅप्टर अगोदर पाहणार आहोत। तर आज आपण डिटर्मिनंट्स अँड मॅट्रायसेस हा चॅप्टर पाहणार आहोत। लेट्स स्टडी यामध्ये डेफिनेशन अँड एक्सपान्शन्स ऑफ डिटर्मिनंट्स, मायनर अँड कोफॅक्टर्स ऑफ डिटर्मिनंट्स। तिसरे जे कंटेंट्स आपण या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंट्स। चौथे कंटेंट्स बघणार आहोत आपण ॲप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स अँड नेक्स्ट इंट्रोडक्शन अँड टाईप ऑफ मॅट्रायसेस, ऑपरेशन ऑन मॅट्रायसेस आणि शेवटचं बिट या चॅप्टरमध्ये आपण पाहणार आहोत प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड मॅट्रायसेस। We have learned to solve a simultaneous equation in two variables. आपण इयत्ता 10वीला दोन व्हेरिएबल असलेले सायमल्टेनियस इक्वेशन डिटर्मिनंट या चॅप्टरमध्ये पाहिलेले आहेत। We will now learn more about the determinants because they are useful in engineering applications and economics. The concept of a determinant was discussed by the German mathematician G.W. Leibniz 1676 to 1714 and Kramers, the name of the scientist, 1750 developed the rules for solving linear equation using determinants. Okay. लेट्स रिकॉल यामध्ये आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत व्हॅल्यू ऑफ ए डिटर्मिनंट। आपण 10वी मध्ये बघितले इन स्टँडर्ड एक्स मीन्स 10th स्टँडर्ड वी हॅव स्टडीड ए मेथड ऑफ सॉल्विंग सायमल्टेनियस इक्वेशन इन टू अननोन्स यूजिंग डिटर्मिनंट्स ऑफ ऑर्डर 2। इयत्ता 10वी मध्ये आपण 2 व्हेरिएबल आणि ऑर्डर 2 असलेले एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत। इन धिस चॅप्टर वी शॅल स्टडी डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3। The representation determinant is ABCD is defined as the determinant of order 2. Number A, B, C and D are called elements of a determinant. In this arrangement there are 2 rows and 2 columns. Determinant A, B, C, D, A and B, there are first row and CD, this is the second row. Vertical arrangement is called column. A and C, this is the first column. B and D, this is the second column. And horizontal arrangement is called row. First row and CD is a second row.
These are 2 rows and 2 columns. The value of determinant AB and CD. This solution is A into D, AD, and B into C. This direction is a minus BC. Determinant ABCD means the solution of determinant ABCD is AD minus BC. Okay. Hello student. So today I am going to start a new chapter, determinant and matrices. What is meant by determinant? The definition of determinant is an arrangement of mn numbers, written in m rows and n columns, an arrangement of mn numbers written in m rows and n columns, enclosed two vertical arrays is called determinant. For example, is called determinant of order m by n written in m by n. For example, A is a determinant of A, B, C, D. An arrangement of mn numbers written in m rows and n columns enclosed two vertical arrays is called determinant of order m by n. Determinant कशाला म्हणायचं? an arrangement of two vertical arrays, दोन व्हर्टिकल रेषेच्या दरम्यान जे केलेली अरेंजमेंट आहे त्याला काय म्हटलं जातं? डिटर्मिनंट. यामध्ये AB is a first row and CD is a second row. What is meant by row? Horizontal arrangement is called row. This is a R1 and this is a R2. AB is a first row means R1 and CD is a second row. This is a R2. Horizontal arrangement is called row and vertical arrangement is called column. This is the first column C1 and this is the C2. A आणि C हे काय असेल? कॉलम नंबर फर्स्ट असेल. B आणि D दिस इज अ कॉलम नंबर सेकंड असेल. यामध्ये डिटर्मिनंट A मध्ये 2 रो आणि 2 कॉलम दिलेले आहेत. वी सॉल्व डिटर्मिनंट A बाय द रूल्स ऑफ डिटर्मिनंट. A into D, AD, this direction is a minus. We multiply firstly A into D. AD minus B into C, BC. AD minus BC. Okay. An arrangement of mn numbers written in m rows. M rows means m is a rows and n is a column enclosed two vertical arrays is called determinant of order m by n. For example, determinant A is AB, CD. This is a 2 by 2 order. The number of rows is equal to number of columns. This solution is A into D, AD, B into C. This direction is a minus, B into C is a BC. AD minus BC. Okay. And next example is determinant of 7, 9, determinant B,
is a 7 9 minus 4 3. What is the solution of this determinant B? Determinant B equal to 7 9 minus 4 3. Therefore given determinant B equal to, the given determinant B equal to, determinant is 7 9 minus 4 3. There are 2 rows and 2 columns. Number of rows is equal to number of columns. This is the first row, second row. This is the first column and second column. There are 4 elements. This solution is, we multiply firstly 7 into 3. 7 into 3 minus this product, this direction is a minus 4 into 9. 7 into 3 21, and this minus 4 into minus 9 minus plus this product is a plus 36. 21 plus 36, this addition is 6 plus 1 7 and 3 plus 2 is a 5. Determinant B equal to 57. This is the solution of determinant B. And next example is determinant D equal to cos theta sin theta, cos theta sin theta minus sin theta and cos theta. What is the solution of determinant D? आता determinant D चं सोल्युशन आपल्याला काढायचं आहे. डिटर्मिनंट डी मध्ये 2 रो आणि 2 कॉलम दिलेले आहेत, cos theta sin theta minus sin theta cos theta. What is the solution of determinant D? Therefore given determinant D is equal to the determinant of cos theta sin theta. Determinant D equal to cos theta sin theta, this is the first row, minus sin theta cos theta, this is the second row. There are 2 rows and 2 columns. Cos theta sin theta, this is a R1, minus sin theta into cos theta, this is a R2. There are 2 rows and 2 columns. We multiply firstly cos theta into cos theta, cos theta into cos theta, cos square theta, cos theta into cos theta, cos square theta. This direction is a minus sin theta into sin theta, minus sin square theta, and this minus is a plus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta equal to 1. This value is a 1. Cos square theta plus sin square theta equal to 1. Therefore the determinant D equal to 1. Determinant D equal to 1. Okay. Next example is evaluate the determinants. Example first is a 12 3 4 6. This is a 2 by 2 order. Let determinant A equal to 12 3 4 6. What is the solution of determinant A? The solution of determinant A is this multiplication, firstly 12 into 6. 12 into 6. This direction is a minus 4 into 3. 12 into 6. What is the product of 12 into 6? 12 into 6 is a 72. Minus 4 into 3 is a 12. 72 minus 12, this subtraction is a 60. Determinant A equal to 60. The solution of determinant A is a 60. Okay, do you understand? And next example is, therefore
let b is, let determinant b equal to, next example is a given -3, 4, 8, 2. This is a 2 by 2 order. 2 rows and 2 columns are given. The solution of let determinant be equal to -3, 4, 8, 2. Determinant be equal to -3, 4, 8, 2. Therefore, -3 into 2, -3 into 2. We use the firstly -3 into 2. This product is a -3 into 2 -8 into 4. -3 into 2 is a -6 and -8 into 4 is a -32. -8 into 4 is a -32. This addition is a -6 -32. This addition is a -38. Determinant B equal to -38. Determinant B equal to -38. ओके विद्यार्थी मित्र हो, आपण इयत्ता 10वी मध्ये 2 व्हेरिएबल अँड 2 सायमल्टेनियस इक्वेशन असलेले सर्व एक्झाम्पल आपण इयत्ता 10वी मध्ये अभ्यासलेले आहेत. इयत्ता 11वी मध्ये आपल्याला जो मेन भाग आहे डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3 आपल्याला आज पाहायचा आहे. डिटर्मिनंट D equal to A11, A12, A13. This is the first row. A21, A22 and A23. This is the second row, and third row is A31, A32, A33. There are 9 elements. This is a R1 and this is a R2 and this is a R3. R1 means row first, row second, row third. हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंट, आडव्या ओळीमध्ये जे केलेली अरेंजमेंट आहे त्याला काय म्हणता येईल? रो. रो फर्स्ट, रो सेकंड अँड रो थर्ड. उभ्या ओळीमध्ये केलेली जी अरेंजमेंट आहे व्हर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलम. कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड अँड कॉलम थर्ड. ओके, C1, C2 and C3. This is a column first, column second, column third, C1, C2 and C3. There are 3 rows and 3 columns. This order is a 3 by 3, means there are 9 elements, 3 rows and 3 columns. This order is a 3 by 3. This order is a 3 by 3. Therefore, expansion of determinant. आता कसं सोडायचं आपण पाहू. 3 by 3 ची ऑर्डर. एक्सपेन्शन ऑफ डिटर्मिनंट 2 by 2 ची ऑर्डर आपण पाहिलेली आहे. इयत्ता 10वी मध्ये सुद्धा पाहिलेली 2 by 2 ची ऑर्डर. एक्सपेन्शन ऑफ डिटर्मिनंट याच्यामध्ये सुरुवातीला D इज, आपण आता पाहिले D इज A11. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट of first row. A11, A12, A13. This is the first row. A21, A22, A23. First row, second row, and this is the third row is A31, A32, A33. This is the first row. This is the second row and this is the third row. First column, second column and third column. Okay. Therefore, expansion is A11 is selected. Leaving of first row, first column. पहिल्या रो मधले एलिमेंट सोडा, पहिल्या कॉलम मधले एलिमेंट सोडा. उरलेले जे 4 एलिमेंट्स असतील त्याला लिहायचं आपल्याला डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये. A11 into remaining 4 elements are A22, A23, A32, A33. A11 is selected, leaving of first row, first column. पहिली रो सोडा, आपण पहिला कॉलम सोडा. उरलेले 4 एलिमेंट्स असतील A22,
A23, A32, A33. ओके. आणि मधला जो एलिमेंट आपल्याला सिलेक्ट करायचा फर्स्ट रो मधला सेकंड एलिमेंट तो घ्यायचा आपल्याला मायनस. मायनस असेल तर प्लस घ्या, प्लस असेल तर तो मायनस घ्या. A11 is a minus. A11 is a selected determinant of living of second column. A11 हा कुठल्या पोझिशनला आहे? फर्स्ट रो मधला सेकंड एलिमेंट आहे आणि सेकंड कॉलम मधला हा फर्स्ट एलिमेंट आहे. सेकंड कॉलम सोडा, पहिली रो सोडलेली आहे आपण. लिव्हिंग ऑफ सेकंड कॉलम अँड फर्स्ट रो. रिमेनिंग 4 elements are A21, A23, A21, A23, and next is A31, A31, A33, and last is A13 is selected. लास्ट A13 इज सिलेक्टेड. लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो. पहिली रो तर सोडलेलीच आहे. पहिली रो आणि तिसरा कॉलम सोडा. फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम. देअरफॉर रिमेनिंग 4 elements आर A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32, remaining 4 elements. A11 as it is. आता यामध्ये 2x2 ची ऑर्डर आपण आत्ताच बघितले कसं सोडायचं आपल्याला माहिती आहे. दिस इज अ we use firstly A22 into A33. This product is A22 into A33 minus A32 into A23 minus A12 into this cross product is a A21 into A33. This direction is a minus A31 into A23 into A23 plus A13 as it is. This cross product is A21 into A32 minus A31 into A22. Okay. Evaluate the determinant D equal to 3 minus 4, 5, 1, 1 minus 2, 2, 3 minus 1. There are 3 rows and 3 columns. Solution. Given determinant D equal to given determinant D equal to 3 minus 4, 5, 1, 1 minus 2, 2, 3 minus 1. There are 3 rows and 3 columns. Therefore, 3 is selected. 3 is selected. Leaving off first row, first column. There are remaining 4 elements is 1 minus 2, 3 minus 1. Minus 4 is selected, minus, and this minus 4 is selected. Leaving off second column and first row. There are 4 elements is 1 minus 2, 2 minus 1. And next element 5 is selected. Leaving off first row and third column. Leaving off first row, third column. There are 4 elements 1, 1, 2, 3. 3 is selected. Leaving off first row, first column. There are 4 elements 1 minus 2, 3 minus 1. And minus 4 is selected. This minus is a plus 4 into leaving off first row, second column. There are 4 elements 1 minus 2, 2 minus 1, and last is 5 is selected.
leaving of first row and third column, there are 1, 1, 2, 3. Okay. 3 into this product, we use the firstly 1 into minus 1 is a minus 1. This direction is a minus. 3 into minus 2 minus 6, and this minus is a plus 6. And this minus 4 and this minus is a plus 4 into this product 1 into minus 1 is a minus 1. And this direction 2 into 2 is a minus 4. 2 into minus 2 minus 4. This direction is a minus. This minus and this minus is a plus 4 minus 1 plus 4. And plus 5 and plus 5. 1 into 3. 1 into 3 is a 3. And 2 into 1 is a 2. This direction is a minus, minus 2. Therefore, 3 into minus 1 plus 6 is a 5. 3 into 5 plus 4 into minus 1 plus 4 is a 3. 4 into 3 minus 1 plus 4. 4 minus 1, 3. Plus 5 into 3 minus 2 is a 1. 3 minus 2 is a 1. Therefore, 3 into 5, this product is a 15. Plus 4 into 3, this product is a 12. Plus 5 into 1, this product is a 5. 15 plus 12 plus 5. This addition is 32. Therefore, D equal to 32. This is the solution of determinant is a 32. Okay.